Adam Maledam, Musolu Wabita Wasam, Baba. Niadu Adam Maledam, Musolu Wabita Madida Wasam, America, you don't know what Madina Wasam, America, you can never come. Madina Wasam, Gambia to the Magi, Timba, Adedo Garia de Cara, Anaba Mambalikam, if I see America is something. Gambia Musabella Kamidama, because I was your doctor. Gambia Musabella Kamidama, because I was your doctor. Madida Boya, Badi German. I found this on what I'm about here about this. Who's on the Kappa, even Dabala. The Puya could follow the Gatawas in the you never will. Doctor Daniela, Daniela. But the president, the government, and I Gabama. Kamu baca mana kamu tahu ini sudah kan jual, kita kamu tahu mana? Karena bukan kamu lagi nanti. Kata orang sini kita tahu tak. Wah, ini kuajan banget nanti baru aku berjalan. Usah lagi baru, usah lagi guys. Ada pun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man leen di nuyu yéen ñëpp jógee fii ci Sky Power Radio ak télévision services ñu toogaat fii rek ci suñu jotaay jigéen ñi di leen dalal bu baax gis naa Mam Sali Baobab Hebrew ñu ngi lay dalal bu baax Aïssatou day def di xam sama doom ñu ngi lay dalal bu baax hello man leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen fàttaliwaat rek ne ñu ngi toogaat fii ci Sky Power Radio ak télévision services suñu émission bi nga xam ne moom lañu xamee ci jotaay jigéen ñi nga xam ne aaral bu nekk lañ koy dawal fii ci radio Sky Power and television services saa su ne 5 o'clock saa su ne 8 o'clock in the England time and then American time 3 o'clock Gambia ñu ngi koy def ci waxtu bi 7 o'clock di leen dalal yéen ñëpp dal leen ak jàmm ak salaam Aïssatou Bayo sama soppe jooju si sama di Mori maa ngi lay dalal bu baax fii ci plateau bi di leen wax rek ne tey moom waxtaan bi dem na ñëw na ci issues yoo xam ne rek ñun ñëpp la ñor te xam naa ne jamono ji ñëpp gis nañ ne ci social media bi ñëpp ngi change seen profile picture si including myself Gambian Women's Life Matter Gambian Women Life Matters parce que tiis yi nga xam ne yooyu la ñu nekk di jànkuwanteel ci réewum Gambie jamono yi ñu toll mu métti lool naqari ñëpp nag di ñaan ñëpp nag waat again képp koo xam ne yaa ngi fii di déglu rek nga déglu ñu ak ko xel
te bañ ñu dégloo ak xol mooy li ma leen di wax toujours bu ñu toogee fii rek dinañ sàmm suñu kàddu seet ni kàddu gën a rafetee rek ñu koy wax ni ñu koy dégg ndax nee naa leen émission bi du ay xale rek a koy seetaan am na ay kilifa am na samay oustaz maa ngi leen di ziar bu baax samay oustaz yooyu noonu di leen jaajëfal lu bëri bëri ci déglu Sky Power Radio ak télévision services xam naa ne waxtaan bi tey dafay direct tuuti ndax lii jafe-jafe la wala loo xam ne la lu ñu ñor la ndax du jóge ci suñu réewum Gambia la tey Gambia la ñu dem dafa la ñuy waxtaanee waxtaan bi yëpp foofu noonu la incha allahu rabi di leen ñaan yéen ñëpp nag dégloo ak xel bañ a dégloo ak xol comme li ma leen di fàttali saa su ne bu ñu toogee fii ñëpp lañ fi toggal togguñu pour kenn message buñ fi munti génne tamit yóbbuwuñ ko ci kenn ñëpp lañ ko génneel képp koo xam ne am nga ci loo xam ne dina leen jëriñ war a am na fulla ci yow mun nga ko jël waaye lépp loo xam ne rek amul lenn lu muy def ci yow mun nga ñu ko bàyyil fii nii ndax wax neexul nee naa leen waaye dégg-déggin gën a metti ndax lu ci rafet lu ne rek loolu suñu borom la neex waaye lu ci ñaaw rek ngeen xam ne sama méthode di dong la tey nag moom sama bopp day xaw a ci tuuti rek waaye nag incha allah émission bi comme dig dajale rek moom lu ñu munti def rek dinañ jéem di toog fii di waxtaan ak yéen ci ni mu gën a rafetee di leen fàttali ba léegi rek lépp luñ fi waxtaanee is non political ndax concerned citizen bu toog rek di waxtaan ak ñeneen ñi nga xam ne dañu concerned ndax ñu concerne rek ñoom ñoo fi nekk di ñu déglu kon donc man mi nga xam ne tam am naa li nga xam ne loolu laa bëgg wax may leen koo waxal bëgg sama réew bëgg lu jëmale sama réew kanam loolu dong moom ma fi teg di wax waaye du leneen politique ñu ndax toujours dama leen koy wax plateforme bi is non political amuñ anything to do with politics dañuy waxtaan rek comme ay juddu réew ay doomu réew ñoo xam ne gis nañu loo xam ne léegi nag mu gis seen biir réew te mun nañ ci def dox ay jéego da nga xam ne lu baax ba ay baax yu bari mun na ci génn bu ci génnee tamit ñu sante ko suñu borom rek te xam ne du suñu mën-mën te nekkul ne suñu jëf la waaye nag tamit loolu la yàlla dogal xëy na yàlla da ko jaarale ci ñun rek saa su ne rek ñu ne doomu aadama bi moom léeg-léegi da ngay yàlla jël sa wërsëg jaarale ko ci doomu aadama yow nga defee ne bu tam kooku da ngay torox te fekk na nag loolu suñu borom la neex di ñaan nag képp koo xam ne tamit yaa ngi déglu tamit boo amee idée boo xam ne war nga ko mën a indi ci plateforme bi nga indi ko ñu waxtaanee ko ndax sotti ceeg def ci la mooy li ma leen di wax xamuma lépp lu ndaw li ma xam rek toujours loolu laa leen di indil fii di ko partager ak yéen boo leen amee leneen tam loo leen ci mën a dolli rek ngeen jox ma ko dafay gën a neex bu ko defee déglukat itam gën a mën a dégg message bi fépp foo xam ne war na fa mën a yegg rek mu yegg fa ndax bëgg nañ lii ñu partager ko bu baax usually du mel wax nit ñi sax partager waaye bi bëgg naa trop nit ñi partagé ko ndax ñi ko war a dégg dafa bëri waxatuma ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ndax men di dëgg la ci suñu Gambian Women's Life Matter bi la ñu nekk ba léegi waaye suñu wér bu yaram suñu buntu wér bu yaram tey foofu la ñuy dem ci réewum Gambia nga xam ne mooy fan suñu hôpital bi the last time I know the name anyway I still call it Royal Victoria Hospital ndax loolu la suma làmmiñ mi nga xam naa ne Sir Francis Small fanaa noonu lañ ko tuddee léegi hôpital Banjul boobu loolu nga xam ne moom mooy suñu hôpital central lépp loo xam ne jaaxal na doomu aadama yi lépp loo xam ne ñëpp te nañ leen ci Gambia ci hôpital boobu noonu la ñuy jël nit ñi di leen fa yóbbu ba tax na tey dama ne Gambian si it's time pour ñu jël suñu anga ji nga xam ne moom la ñu am ñu turn ko into actions daan ñu jël ko rek di ko def loo xam ne mer boo xam ne la dafay nekk ci ñun war a ñuy lose hope léegi dama ne rek those angers eagerness boobu nga xam ne dañ ko am naqar bi nga xam ne dañ ko am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gaañu ñoom la ñu fàtte ñoom ñoo faatu wala ñoo wàññeeku ci ñun ñu jël anga boobu noonu ñu turn ko into actions because dama ne rek waxtu bi jot na bu passé wut sax ndax saa su ne ma wax ko waaye defe naa ne fi mu ne nii moom incha allah rabbi dinañ taxawal loo xam ne dina dimbale réewum Gambia ndax looloo tax ñuy toog fii nii di ko waxtaanee ñu ne ci lan la ñoo dem ci suñu hôpital yi Gambia yi nga xam ne suñu jigéen ñi ma detaane ñu ci ëpp jamono yi ñu toll ñi nga xam ne bu ñuy am doom dañuy des yàlla day far seen bakkan ci loolu dëgg la yàlla moo yor bakkan yàlla moo bu soxlee ñun jaam yi foo ñu ñàkk waaye nag suñu borom dafa ne ndimbal la ca fekkal loxol borom dëgg la suñu borom moom mooy jël ka ko neex mooy def la ko neex ca waxtu ba mu ko neexee waaye tamit ñu ne tamit am na solo trop pour tam ñu jël suñuy matuwaay ba nga xam ne am na yu bari mun na ñàkk mun na dilay lu bari waaw ndax li ñuy wax rek lenn la Gambia benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te Gambia dëkk bu ndaw la Gambia li ko defar waroon na gën a mën a yomb waaw waaye nag wax ji moo bari wax ji dafa bari trop especially ci ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi wax ji dafa bari te man defe naa ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi seen loxo nekk na Gambie loxo boo xam ne loxo bu am solo la ci biir Gambie kon donc suñu loxo yooyu noonu naa ne rek dañ leen ko jël ñu redirect ko ñu jubalaat ko ci leneen li nga xam ne mooy lan mooy suñu wér gu yaram ci suñu Gambie jooju noonu damay tàmbalee ngum massawu
képp koo xam ne rek am nga mbokk ba ci man sax am naa ci mbokk ñi nga xam ne dañ doon am doom ñu faatu ci maa ngi leen di jaar ñoom ñëpp di leen won ne naxar bi tiis bi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk we feel for them te ñun dinañ taxaw seet jéem tamit suñu kéem ci laay kattan lu ndaw li nga xam ne loolu la ñu mën lu ndaw li nga xam ne loolu la ñu yàlla di jox tamit ak loo xam ne rek war nañ ko mun a am ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ndax nee naa leen nit ñu baax ñi du ñu jeex nit ñi nga xam ne pare nañ rek pour Gambie dem kanam waaye nag toujours dañu dégg na dem kanam waaye action yi ba léegi mënuñu gis buntu boo xam ne moom la ñu bëgg a jël képp koo xam ne jël na buntu bi rek il faut ñu faxastal ko bi nga dugg ci leneen ak leneen kon donc ñun dañu ñaan yàlla rek yal na yàlla musal ñu yal na yàlla jàppale ñu mottalik suñu sago li nga xam ne loolu mooy suñu yéene ñu am ko tamit pour def ko ci réewum Gambia suñu borom jàpp ci yenn ci suñu borom dugal loxoom moom ci boppam léegi nag ñu ne waxtaan bi lan la fi may njëkk a laal mooy ñun suñu kii bi suñu appearance bi di Banjul hospital bi Francis Small hospital boobu noonu mu nekk Victorial hospital naka lañ ko oyee waat sax I don't know I will forget tur bi naka la waat again but anyway suñu hospital bi Royal Victorial Hospital okay Royal Victorial Hospital boobu noonu nga xam ne change nañ tur bi léegi ndax am Francis Small bi moom a di throw off léegi battling between the Francis Small and the thing it's giving me a hard time change boobu noonu so I'm not used to that I'm just used to Victorial Hospital so noonu laa koy ooyee léegi ñu ne hôpital boobu noonu la ñu njëkkee ndax hôpital boobu boo gisee ñu koy njëkkee ndax nee nañu lu jig njaak day njaak ndax boobu moo jiitu te foofu moom mooy suñu central hospital boo xam ne ñëpp koo xam ne bu feebaree wala képp koo xam ne gars yi am nañ jaaxle ci yow ak foo mun ci nekk foofu lañ lay njëkk a yóbbu kon donc moo tax foofu lañ njëkkee ndax appearance boobu noonu it's not encouraging boo demee ci Gambia boo demee ci hôpital bi boo duggee the first thing you do da nga day discourage parce que appearance bi nga xam ne moom la hospital bi war a mel melo bi nga xam ne noonu la hôpital bi waroon melu ko ndax am na côté yoo xam ne man it's unfortunate and then for patient privacy reasons xëy na yéen yu bari bëgguma koo record or anything parce que nit ku ci nekk rek deserve nga sa private moment or sa private right bi nga xam ne moom lañ la war a jox peinture yi everything dafa xooleeku te kuy dem seeti nit ku feebar ndax man dama ne set ci wér bu yaram la bokk ndax boo duggee rek nga xool loolu peinture yaa ngi xooleeku side bi mu ngi side bi peinture is not presentable the presentation it's not looking good at all te ñun dañu ne environment plays a very important role in somebody's life so léegi environment bi nga xam ne foofu ngay nekk environment bi nga xam ne yow foofu ngay utee sa wér bu yaram environment bi nga xam ne foofu nga bëgg a génn ci biir nit ñi delluwaat ci biir nit ñi loolu dafa war a congestive dafa war a look proper pour nit ñi mën a dugg foofu noonu xool leen sax ñi yow tam di leen xool seen yaram du daw ndax man first day ba ma demee ba gis hôpital bi ma demee it was so discouraging taxaw naa at some point boo xam ne sax suma rongoñ wadd na ci tayuma ko because of lan dama def comparison xam naa ne nag mënut a nekk to that standard but then we can be close to it because the appearance it doesn't look good at all te léegi bu dee yow da ngaa dem foofu di xool nit ñi nga xam ne ñu ngi feebar nga gis nañ situation bi nga xam ne fa la ñu nekk waxuma la ñoom seen biir bu yaram sax ak condition yi nga xam ne moom la ñu tëddee ci biir hôpital yi sax waaye appearance environment bi nga xam ne foofu ngaa dem ci boppam it's not looking good at all mu nekk loo xam ne man dama ne war nañ ci mun a xoolaat suñu bopp lu bari ba nga xam ne yooyu noonu yëpp mun nañ ko effacer ndax mun nañ ko na man all the time dama dee campaign fan yi ok ñi nekk ci diaspora bi all the time ñu ngi complain Gambia this Gambia that non political let me tell you something Gambia nation bi it's the people we make Gambia we make the nation boobu noonu Gambia du bokk kenn moomu ko ñun ñëpp ñun ñoo ko moom kon nag bu ñu ko moomee ñun ñëpp lu fa waay di enu sa alal di ko fa def bul xool ne da nga koy defal gouvernement because the government is the people and those government people ñi ngeen di tudda ñooñu nekkuñ di use that service mais bi ñoom am nañ opportunité bi pour tukki ci biti ñu faj seeni waajur léeg na ñoom am nañ opportunité pour dem into other private places yoo xam ne dinañ am first class treatment ñu treat leen so what about us ñun léegi ñun where do we stand what are we doing waaye ñun dañ nekk fii rek it's like we're backing too much but we're not biting anything so the backing lañ bëgg mu stop ñu get into real actions real because loolu dafa am important torop ndax dama koy commencer with our private hospitals I mean am nga toujours dama leen di wax bu ma toogee Skype radio ak télévision lu ma wóorul rek du ma ko wax li ma leer rek loolu lay wax loo xam ne lu ma leen wax rek xam ne téye leen ko muy téere te xam ne am naa ci lu ma wér péng moo tax ma ñëw toog fi ma ko out of experience dañoo xool suñ private hospitals yi
most of the time, the people that goes to the private hospital in the Gambia, mu ngi nekk ñun diasporian yi, is either sa jëkkër nekk Europe or sa sister or sa mag. The thing is, the finances are coming from us, period. ñun ñooy finance loolu noonu léegi ñun mi nga xam ne ñoo nekk ci biti te ñun mi nga xam ne ñun ñoo nekk ci social media bi toujours di educate nit ñi war a di waxtaan ak doomu aadama yi so why not ñun suñ bopp ñu dugal ci suñu loxo dëgg la nguur gi bu defee baax na bu deful baax na waaye man lenn laa mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñooy judd réew mi ñun mi nga xam ne ñun ñoo bëgg suñu réew ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci diaspora bi te yàlla may nañu tuuti moyen te yàlla ji may nañu leneen loo xam ne tamit mooy fii nii donations am nañ fi association yoo xam ne am nañ fi companies yoo xam ne ci Europe bi war ngeen ko xam am nañ ci ñoo xam ne buñ fuñ dem tegal ne leen ne dañ soxla ay donations suñ hospital bi lañ bëgg a yóbbu to this standard suñ hospital dinañu assist they will assist to some extent and then ñun ci suñu jëmi boppam dama ne amoon na time boo xam dama toogoon fi ma ne ok ñu ngi complain nawet machine yi nii ma see ba yooyu yëpp is too much waaye nag wér bu yaram bunti wér bu yaram loolu mooy the most important thing so man foofu laa bëggoon pour ñu focus bu baax nande maa ngi lay dalal bu baax thank you so much Adama sama doom yegg si na dalal bu baax dégg ñun bi nga xam ne ñun ci biti suñu loxo yooyu noonu bu ñu ko dajalee ñu seet li nga xam ne loolu la ñu def let's say ñu ne ok dañoo am lu mel ni susu la or dañoo form a group ñu ne ok dañoo contribute let's say the people the diaspora ok ñu ne léegi waa Americans yi wala ñu nekk Sweden or ñu nekk Germany or ñu nekk England it doesn't matter where you are it doesn't matter where you are for that information tam dinaa leen fi jàllaleel benn information boo xam ne suñ paree fii tey dinañ fi ibbi benn WhatsApp group boo xam ne WhatsApp group bi képp koo xam ne bëgg nga cee bokk rek mun ngaa seen sa number ci suñ messenger bi bu message bi ñëwee rek dinañ ak sa number in that WhatsApp group bi nag lan la dañoo help Gambia move forward our hospital bi lan la RVH mooy Royal Victoria Hospital I'm gonna refer to it as that as of now. I know it's fancy small, but then small I mean so I'm just gonna use that. So main hospital be in Banjul. You said naka lañ mëna def pour equip that hospital. Te am nañ fi yoo xam ne donations yoo xam ne dañ ko joxe fi but most people too buñ leen joxe donations yooyu noonu are they taking it to the right place ñu bari buñ ko fa yóbbu and then buñ jógee ci loolu tamit bu dee jox nañ leen ko yóbbuñ ko the right place ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox ci réewum Gambia est-ce que ñooñu ñu ngi jël liñ leen di jox ñu utilize ko in the righteous way loolu tamit is another question. Okay, a lot of people that I talk to, I have consulted. Like I said, I'm not very strong people. They are willing and they are ready to join this campaign. But you send worried, accent question more. But are these people going to put the money into play? That's the question. But then in that case, when we come to that, then I put a reliable people, like people who are very responsible. They have Gambia in their heart. They're responsible, make sure that, things are done the way they are supposed to be done in the Gambia. So, my one suñu bébé dama ne woon dinaa jàllale loolu rek continuer ci waxtaan bi ba léegi di leen fàttali rek ne ñu ngi toggat fii ci Skype radio ak television services waxtaan bi nag tey dem na ñëw na ñu ne women's life matter, everybody's life matter, whether it's a woman, a man, whoever it is, we all deserve to be treated rightly. So, ñun campaign bi loolu la women's life matter fine because women yi ñoom ñoo xewle te women yi ci seen bopp ñooy jur doom te ci jur doom ci la gaa yi faatoo kon donc campaign bi ci trou loolu lañ ko def waaye man dama ne bakkan bu yàlla bind rek valuable na so ñun ñëpp la réewum Gambie yëpp la léegi ñun li nga xam ne loolu la ñuy campagne wala li nga xam ne loolu la ñuy bëgg loolu la ñuy am yéene di ko bëgg defar réewum Gambie foofu nga xam ne moom mooy suñu hospital boobu noonu kenn nit mënu ko def ñaari nit mënu ko def xëj na tey ok par exemple buñ ne ok tey am nañ benn ward boo xam ne I just give a name ok am nañ nawet ward bi léegi nawet ward bi ñu ne ok somebody sent a donation xëj na man kenn mun naa ok I could paint xëj na am naa xaalis pour yónnee ma ne ok paintal leen ma nawet ward bi but then we want it to go beyond and beyond that. That's not where we want to stop. We want it to be more. Dañ bëgg affaire bi mu gën a establish in the diasporian. So ñun diasporian yi xam naa ne suñu liggéey dëgg mooy where we are good at is talking. We are very good at talking. Parce que dañoo toog ci suñu plateforme yi léegi-léegi dinañ téye plateforme bi for 3 hours. Dinañ téye plateforme bi for 2 hours. But what are we discussing? What are we talking about? Does it make sense? Is it valuable? All these are questions that we need to ask ourselves. So they're very valuable. This is the time where people need to come and listen. This is the time where people need to come and join the group and then be in action. You make in action of exactly what we're talking about. Because, for example, tey bu ñu toogoon ñu nekk ñu ne ok dañoo am
a conversation, wala dañoo am a platform boo xam ne we're going to be talking about other issues yoo xam ne is confrontational, then you know, okay, Mam Kumba ne ibina line bi, you're going to see millions of people watching, you're going to see millions of people calling. But then when it comes to our own country, when it comes to helping hand, putting hands together, you said lan moo gën a mun a move Gambia moving forward. Ci bi loolu dama maa ngi jaajëfal waa Gambia way forward. Maglendi, thank you so much all the time, you know, to send usual support and all of that. And I think I reached one of them. Is very promising. So, legi management bi am sali, you are very like the management is poor management. Lolu dina ci ñëw parce que bobu tamit mu ci suma bullet points yi nga xamne dañ ko wara discuss. Amna nak programme bi moy lima comme yépp wax la, dina try keep ko within 1 hour. Budé am na ñu bëgg call nak anybody ku bëgg call mun na ko. Hello. 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 Hello, assalamu alaikum. Na nga def? Naam. Hara. Wa da nga bëgg dugg ci programme bi. Yeah, may ma 10 minutes, okay? Just 10 minutes na la dugal. Okay. Sorry guys, phone call bu bëggoon dugal rek waaye ba léegi rek ñu continuer fa nga xam ne foofu la jógee comme li ma doon wax rek bu doon ne loolu la phone lines yi dinañ ibbeeku da nga gis thousands of calls, di nga gis millions of viewers, because you know what, it is at the negative part. Parce que bu ñu nekkee into anything negativity ñun dañ ciy sawar torop te ñun dañu ne Gambia war nañoo dépasser suñu bopp loolu ndax xar day weesu mbote mënuñoo nekk at a standstill for the same thing for years and years and years. You repeat the same mistake all the time. So then you want a wake-up call at some point. You know what? That should be the end of it. We're going to flip our pages and then we're going to change for the better. We're going to start doing things better. And that's our goal. Mission right now at this present moment. Li nga xamne mom lañuy wax noonu xamna poor management bi mu fa healthcare system bi honestly speaking is poor because dafa am factors yi nga xamne yoy lañ wara consider factors yi nga xamne we need to improve on those pour ñu mëna make sure ne you know suñ healthcare system bi dinañ ko mëna standardize at least mënu ta nek melni fi niñ mel way nak at least up to standard you know mu nek lo xamne ku dugg ci ki dina xamne man ci hôpital la dugg ci ki bu dugg ci dina xamne man fi ma nek ni ci place wër bu yaram la nek but then bo duggé ci bir place hospital bobu apart from the entrance looking at it like that when you get into the ward itself bo duggé ci ward bi ci bopam walking through the wards ci floor bi nonu you see patients ñom ñepp ngi tëdd ci suuf ñi leen ngi tëdd fi ñi leen ngi talk you know. It's I don't know what kind of a pollution that could be because today you're nga fever you will not nek tek ci ben place bo xamne most of them could be on isolation but most of them are not on isolation but you never know because transmitted disease yi dañ bari legi ñi nga xamne ñu ngi nek ci hôpital bi ñom ñep ñu ngi jaxaso noonu ñi leen ngi tok fi ñi leen ngi romba ñi leen ngi ñew and then with this crazy time in the Gambia some of them don't even wear mask. Some of them don't even wear masks or whatsoever. But you never know what the circumstances could be. So, what do you keep what with man? The first thing I have to identify after the appearance, the way the place look, the privacy. The privacy being a hamne, mom la ñu wara mëna jox suñu patients ñu nekk ci hospital bi because it's just like an open space. Man walk now into a ward, ma feka, you get change a patient, but they don't even have the partitions. I'm the cutting thing what they come between beds, or you could let's say those separators. You move from one place to another. I don't know how they call it in the Gambia. When you know dividers, then they were or separators or so. You just patient be private change even when the change. I mean, there are times you have visitors. Visitors in your name, maybe you want to talk about other things or you want to do things privately. I'm in privacy, it's just an open space. So, with that being the case, Monica di push you body, new jail same patients, didn't you go into private hospitals? Like when you go to private hospitals, you know, man. My thing is, okay, they will get the privacy.
dinañ am the cleanliness appearance bi it's very good because I have been to a couple of them appearance bi it's beautiful yooyu yëpp amul benn problème but the problem is buñ demee ba nga xam ne yooyu yëpp weesu na ñu war a yóbbu patient boobu noonu pour treatment God forbid ñoom ñu nekk di treat patient boobu noonu ñu dem affaire bi dem out of their hands do you know what they do they refer them to RVH when you refer to RVH because this is some of the things what's causing the death out of experience maa ngi leen di wax loo xam ne dafa bokk ci suma famille out of experience léegi ñu jël leen ñu ne dañ leen di jël transport leen to the RVH mooy the central hospital because foofu la gaa yëpp yaakaar if anything that's where they take them to so entering the hospital most of the time one second I'm sorry guys sorry okay most of the time ñooñu nga xam ne dañ leen jël yóbbu leen ci private hospital bi most of the time ñooñu private hospital bi buñ demee ba nga xam ne ñoom cóog nañ munatuñ what do they just send them to RVH bu la yàlla dimbalewul boo demee foofu noonu ñooñu duñ la jël oh paper bi ñëwut oh defuñ lii defuñ lale it's a lot of requirements it's a lot of risk it's a lot of trouble boo xam ne nit ñi ñu ngi ko encounter te xaalis bi nga xam ne moom la ñu fay imagine the private hospitals one night some of them you paying $8,000 some of them na to the point of $10,000 a day depending on the medication bi ñu laa jox that day or depending on the test bi nga xam ne moom $10,000 a day that's about $200 a day ñaata nit ñoo mun a afford loolu very few it's very minimal léegi bu dee ñooñu noonu munuñ ko afford léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci biir dëkk bi ñi nga xam ne ñooñu ay juddu réew mi lañ don't they deserve to be treated too they are ndax when it comes to treatment it doesn't matter what you have and what you don't have it doesn't matter who you are and who you are not but then Gambia it's who you know ñun ñëpp xam nañu loolu soo soxlee dara nga am koo xam sa dara du taxaw waaye boo soxlee dara yow néew ju doole ji yaa ngi taxaw amuloo kenn ki nga xam ne moom nga xam foofu sa coono la di nga sonn te bu leen yàlla dimbalewutee seen patient boobu dafa dee because loolu dafa am dem war a am doom ñu dem complication bi nga am excessive bleeding bi ñu ne okay mënuñ ko control now we're gonna transport the patient to RVH ñu yóbbu ko to RVH ñu ne ñoom duñ attend to the patient because of whatever documentation, whatever it is, I don't know exactly what was the exact thing that happened, transpired there. But I know, between those transportation, going from here to there, the patient happened to die in the ambulance. Patient bi ñoo aga bobu nonu bakanam dem na. So yoy nonu sagan yoy nonu lan la negligence la. Wala ñi dañ nek out of their scope of practice. Wara lan la mëna nek poor attendance la wara mané equipment la wara mané waiting time la all these things are factors yoo xam ne dañ ko war a discuss moo tax ma ne waxtaan bi nga xam ne dañ ci dugg tey waxtaan bu yaatu la waaye luñ ci mën a cover rek loolu la ñoo cover ndax dañu nekk ci time boo xam ne il faut ñu toog ñu waxtaan ci lii ñu find a solution of erasing all these things because nobody want to lose anybody ñun ñëpp bëggu ñëw lose suñ loved ones it doesn't matter whether jigéen la góor la mag la xale la ñun ñëpp bu ñu sañoon dañ fi nekkante bay bootante bay weer di weeri wante loolu la ñuy ñaan yàlla kon donc ñun suñ life si dafa maata life doomu bakkanu doomu aadama ci boppam dafa maata ba léegi rek buñ saa yiñ ko waxee rek dañuy indi yàlla teg ndax xam nañ ne yàlla ji bu ne déet la bu ne waaw la waaye après ndogalu yàlla ba pare ñun suñu jëmu boppam ñun suñu kémtalaay kattan lan lañ nekk di def what are we doing towards that are we doing anything to change that we are not you ngi nekk ci social media bi every time it matters so let's get to work now let's do something that's gonna stop it dañ war a mën a am an effect to it so bu dee mënuñoo dox anything loo xam ne loolu mooy nekk effect bi then it's a problem because man don't talk about that private hospitals yi nga xam ne fa la waxuma kenn bu mu dem private hospital because ku ci nekk rek am nga sa right dem fi nga feel comfortable with to get your treatment ku ci nekk fi nga bëgg a dem mun nga fa dem but man dama ni thousands of dollars yi nga xam ne ñu ngi koo jël ñu ngi koo pompé ci private hospitals yooyu noonu ñoom buñ coogee suñ main hospital bi lañ dee dem
So why not you work on, modifying or you work on equipping that main hospital comme ñun ñëpp foofu lañ dee teeree foofu lañ dee mujjee parce que private hospital yi nga gis ni even in our public hospital doctors yi fa nekk yëpp ñoom ñëpp ku ci nekk am na pharmacie ku ci nekk am na own clinic am ku ci nekk am na pharmacie te pharmacie bi lan la it's just pharmacists are just there to sell their drugs seen drugs yi la ñoo jaay so drugs yooyu noonu ñuy jaay according to sources I don't know how true it is parce que dañ dee wax ne medication yi buñ amee supply wala buñ amee donation buñ ko yóbboo ci main hospital bi nit ñi dañ dee sàcca stuff yi xaw ma about the medication waaye xam naa about darab yi xam naa about things yoo xam ne definitely it was sent to the hospital and then staff si mu am ñu ko ci jël yóbbu ko mu am ñeneen ñu gis ko ci seen loxo ñu xam ne lii kat ci hospital bi la jógee léegi yow ana bëgg sa réew yow léegi ana taxawal sa réew lan nga nekk di def do you know que ne yow benn item boobu noonu nga eno let's say for example you took a nebulizing machine nga yóbbu ko sa kër nebulizing machine boobu noonu nga yóbbu do you know how many lives you could have saved in the hospital déedéet waaye nit ñi xooluñu loolu Gambie li fa nekk mooy fankum ku nekk sa bopp rek nga fulaaluñ dara bugguñu dara xam nga lu ñu soxla ñoom seen jëmm ji rek li ñu soxla rek loolu la ñu xam te loolu kiñaan la te nit ku ne rek li ma naan dund bu sotteegul lu ne xëj na ci always put yourself in people's position boo jëlee nit ñi nga def leen ci sa position am na yu bari doo ko teg doomu aadama man defe naa ne soxor sàcc ak lu bon mun nga ko def fu nekk waaye ba mu des ci hôpital bi nga xam ne foofu la ñëpp di fajoo kondo ñun suñu liggéey lan lañu war a mën a def lan lañu mën a change for our Gambian people what can we do to change that just for him ñun mi nekk ci biti ndax boo gisee ma direct this thing to us directly ñun ñoo nekk ci biti ñun ñoo nekk di pomper xaalis indi Gambia ñun ñoo amee Gambia tey suñ loxo bu génnoon Gambia ngeen waaru kon ñëpp a yuuxu so léegi that money that we take spending in Gambia people like me at times dañoo spend money lavishly ñoo xam ne toujours rek lu ma dal fii dama koy njëkkee ci sama bopp so nobody to take anything personal I refer to myself as well because I'm included ñun ñëpp ci bokk xaalis bi ñoo jël di ko spend on other things yoo xam ne they are so unnecessary waaleykum salaam Mariama ñu ngi lay dalal bu baax xoja dalal ak jàmm ak salaam daba naar sama doom macha allah merci beaucoup Sabu Sarr ñu ngi lay dalal yow itam lu bëri bëri so those money that we take ñu ko spend unnecessarily man dama ne when we use it as donations am na places fii yoo bëri yoo xam ne they change their places, they change their linens, they change their machines. You have machines US, including my own hospital, Like maybe in the past, I have got a couple of nebulizing machines. That was even in December. You go to the Carnifing Hospital, because liko waralon moy, dama fa yobon ben patient. It's unfortunate the patient happened to die. Dama fa yobo patient bi, I'm on that breathing problem again. But then imagine I went in there. It was only 2 machines of nebulizing machine. My asthma treatment machine bi. Okay, if you nebulize lañ ko oye. Why asthma treatment machine direct moy bobu outé nak oxygen. Légui ñu yobbu lo nonu ñaara fa nekkon. So, you know what? They go according to severity. Kusa situation or kusa condition gonna severe, but who knows? She might look that like the condition of the severe, but then once the test, the more showing, chemo wara dem, kalemo wara dem. You cannot pick and choose what life to save and which life not to save. Because when it comes to treatment, we are all equal to it. So you need to have that equal rights to be treated, right? So, legi ma tok fofu nonu nebulizing machine bi two nebulizing machine mom lañ nek di a whole hospital bi nek ka moy biñ change to I think it's kind of thing or just one moy bu es bi rek biñ bi ñaan dañ ko bëgg def ecovic center legi okay legi ñu jël fofu nonu ñu tok dañ doon jël tons bu kenn gëné keneen ki tok bu kenn gëné I couldn't hold myself ni ma dëgëré ni nak non la mu dé joy nak when it comes to things like that when I see things that are very touching I get in tears ma génn ci biti taxaw ci biti ma ne what's going on ma waxa benn nurse mu ne ma ne xaaral mu ne ma docteur ma ne ko okay na doc so we stood there man nurse bi ak docteur may waxtaan ñoom noonu ñu ne amuñu nebulizing machine bi amuñ ko ñaar yooyu rek lañ am ma ne ko you know what bu ma demee dinaa leen yónnee nebulizing machine bu ma demee dinaa leen yónnee three more units bu ko defee ngeen add ko ci ñaar yi ngeen am ni muy 5 at least dina mun a save something dina mun a save somebody
so ñu nekk foofu noonu tons yooyu lañ doon jël man anyway ñun suñ patient bi ñu yóbbu is a extended family la but then the cousin is in England so man dafa ma fa fekkoon rek ñu ne nañ ko yóbbu hôpital parce que dafa amoon attaque ñu dem the next following day the morning when I left there maybe around 1 a.m. but the following morning it happens to be I just got a phone call the patient have expired the patient bi dafa dee gaañu na ma ne okay well it's crazy because I don't know nekkuma fa xaw ma lan mooy di cause xaw ma lan mooy di issue but then lii rek la ñu amoon ci information bi nga xam ne loolu la ñu jox that day so it saddens me mu métti ma lool mu naqari may tamit parce que xam naa ne nebulizer machine war bu set ñun ñu maye nebulizer machine bi is $100 and something. It's not even expensive if I'm not mistaken bu ma juumut I think it's $189 if I'm right because most of the time fii xale yi ñoom seen machine yi is covered by their insurance so actual cost be maybe you just buy it bon xamene amulo like when I needed it I did but I think it's around that it's less than $200 so getting 3 of them sending it to them who knows the lives it saves kenn xamuko so these are the little things these are the petty things bi nga xamne fofu lay indi nit ñi fofu la bëgg nit ñi xolaat suñu bopp xolaat suñu togaay pour Gambia rek mëna jëm kanam ñu mëna save suñu jigéen ñi ñu mëna save suñu xalé ñu mëna save ñi nga xamne dañu yaakaar ci ñun ndax ñun li ñu mën xit na ñoom mënuñu ko bu ñu ko amee tamit ñu ngi xalaat lu ñu lekk ñu ngi xalaat lu ñu naan parce que ñëpp xam nañ Afrique bi naka la mel dafa métti danaan koo xam nga gis doomu aadama yi nga dem de foofu boo déggee ñu ne diw baax na dafa ñëw Gambia ba déedéet yërmande bi la parce que yow koo gis rek yërëm nga ko te boo ko yërëmee rek you have to do something for them yërmande bi la so yërmande boobu noonu nga xam ne te xam naa ne ñun ñëpp ko am nañ ko nañ leen ñu jël ko yóbbu ko ci suñu réewum Gambia nañ leen ñu jël ko suñu réewum Gambia is unfortunate dañu waroon a am fii tey koo xam ne dama ko doon invite pour ñu ñëw waxtaan ci women's life matter bi but it's unfortunate amul jot ñëwut but then like I said I have a lot to say I have a lot to talk about the hospital so dinaa ko cover up with this thing with this particular program anytime moom bu mu amee time rek she wanna come back we can always come back to that conversation so suñu health care system bi suñu healthcare issues ak factors yi nga xam ne moom moo ñu nekk di affect these are the things yoo xam ne mu ngi affect nit ñi léegi maa ngi leen doon explainer ne boo duggee ci biir ward bi the cleanliness of the ward the decency of the ward the health part of it because cleanliness set mooy wér bu yaram te wér bu yaram set bu amul rek wér bu yaram mënul ànd mënta am léegi nga dugg ci biir ward bi apart from the privacy thing that we talk about you go in there you see patients ñoo xam ne they are right next to the bathroom man I did even mooy li may wax rek because I'm concerned xëy na moo tax sax ma wax ci not to disrespect any of the workers over there or to tell them anything but then I talk to them with respect at all times one leen rek ne it's very unhealthy ñu jël patient bi teg ko right next to the bathroom if at all the bathroom is always sanitized mu ngi always clean it's okay at times fii nii da ngaa gis ku nekk ci hôpital bi sax mu ngi am bathroom am ci biir roomam bathroom doo baa ngi ibbeeku but it's different though. I purposely went in there just to see how it looks not being petty not looking for faults or anything like that but I want to see what I can do to change loolu mooy woon suma mission in that hospital that particular day ma dugga ci biir bathroom bi it was not decent xam nga lu rafet nag la ñuy wane lu ñaaw kenn du ko wane mooy li may wax te mënuloo violate privacy doomu aadama yi ndax ku ci nekk rek am nga sa private moment am nga sa private time am nga foo xam ne yow yaa ko moom kondoog dañ la koy bàyyil te loolu seen jëf la kondoog dañ leen koy bàyyil ñima thank you na ñima rek welcome ñima Jeng ami ñu ngi lay dalal yow itam lu bëree bëri you understand so sa di leen fàttali rek ñu ngi toogaat fii ci Skype Radio ak television services tey nag ñu ñëwoon ñu dañuy waxtaane leen women's life matter ak lan suñu healthcare system bi nga xam ne moom la ñu am Gambia dama naan suñu healthcare system bi is very broken it's not running the way it's supposed to be so ñun li may try wala li nga xam ne loolu laa nekk di wax nit ñi fii rek mooy nañ leen ñu try ñu equip suñu hospital bi because ñun buñ defee that association we come together as one just for real ñu ne léegi dañoo seet lan lañ mën a def pour help suñu hospital and then we can consult because departments yi yëpp boo gisee ñu teg fa ministry yeeg directors and stuff like it's for that we can always communicate with them because nañ always am access to them ñu waxtaan ak ñoom ñu wax leen li nga xam ne loolu mooy suñu mission li nga xam ne ñun loolu la ñu bëgg a def foofu noonu ci boppam ci biir hôpital bi ñu am suñu mission ñu bind suñu plans yëpp teg ko
ñu am nag reliable source reliable people ñoo xam ne ñi nga xam ne dañu am honesty they care about their integrity you know they care about their own personal self they have their own self respect ñu jël leen teg leen suñu kanam ñu liggéey ak ñoom ci ñëwee to the extent of because I have people mooy li ma ñoo xam ne they don't even mind when the work is to be done dinañ dem toog Gambia ñu monitor everything bañ pare everything that needs to be done and then they will come back those are people who are really willing to do that at no cost kon donc léegi ñun loolu bu ñu ko amee it's just a finding a way of managing ourselves putting ourselves together ba nga xam ne ñun loolu lañ ko defal ñun defaluñ ko nguur defaluñ ko kenn suñu bopp lañ koy defal ak xam nga ñan suñu mbokki jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon bi ñu war a am doom parce que jigéen ñi léegi sax dañuy ragal sa pour ëmb parce que bu ñu ëmbee ñu ngi naan est-ce que dinaa am doom bi ci jàmm est-ce que dinaa mun a kiyaa doom bi du dëgg yeah definitely yooyu noonu yëpp ñu ngi ci so ñun loolu la ñuy wax léegi bu dee ñun looloo tax ñu loolu pour fàttali nit ñi la rek ñi nga xam ne ñu ñuy doog a def ci programme bi ñu laa doon fàttali loolu mooy woon campagne bi nga xam ne wala loolu moo xam ne loolu moo nekk loo xam ne loolu la ñu nar a waxtaanee fii pour wan nit ñi ne ñun mi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi toujours di waxtaan bokk ci activité yu bari nag waaw dañu bëggoon rek ñu put suñu hands together am na ñoo xam ne amuñu xaalis waaye am nañ place yoo xam ne mun nañ fa dem am donation ñu jox leen ko man xam naa ñoo xam ne sax bi right now ñu ngi leen di jox things for themselves so léegi waaye noonu ñu redirect ko to the hospital lii moo waral tey waxtaan bi Mariama yeah definitely infection bi is very important mooy li ma doon explain foofu tamit bi ma demee ma wax ak ñoom ma ne leen ne lal bi dafa jege fii torop te bathroom bi is not clean and this door is always open ma ne leen so why not ngeen move patient bi nii to that other bed ma ne leen ne I think that will make sense because wér bu yaram tam soo ko buggee ba ak xet bi tam di ñëw all the time te xet bi is not pleasant du la mun a jox wér bu yaram dafay yokk sa jàngoro rek dafay yokk sa feebar and then not only that but then jigéen ñaa ngi jóg di dugg ci bathroom boobu noonu the same bathroom so where is the healthcare system lan mooy seen xel lan mooy garantie ne ñoom mun nañoo mucc ci li ñu nekk noonu is one thing or the other they might end up catching up something else there or they're going to be in that hospital bed forever and some if unlucky really we were going to lose them and we don't want to lose anybody else bëgguñoo lose loolu so what can we do lan lañ mën a def plan bi loolu la lan la ñu mën a def ba nga xam ne yooyu yëpp dinañ ko mën a génne because it doesn't look good at all cleanliness bi is poor sanitation bi it was poor and like I said I'm talking out of experience suma bët moo ma ko may kenn nettalewu ma bi moo tax mu ñor ma lool ma ñoo toogaat fii nii rek ne dinaa ci waxtaan ak yéen mu am beneen buntu boo xam ne ñu ngi koo ñàkkee suñu suñu mbokk yi suñu loved ones yi mu nekk leen negligence bi nag mooy sàggan bi nga xam ne moom la ñuy am ci suñu buntu wér bu yaram parce que sàggan bi dëgg la ki feebar na ñëw na ndax boo feebaree rek docteur rek nga mën a topp léegi boo toppee docteur bi tamit pour ñu faj la pour ñu xool li nga xam ne loolu moo nekk ci yow time dafa important trop in everything that we do so with that being the case are they doing things at a timely manner no it's not happening gis naa patient boo xam ne dafa war na nekk on a oxygen machine dafa war na nekk on a oxygen machine by schedule she was supposed to be an oxygen machine by 4 o'clock man toog naa foofu noonu until 6 o'clock patient bi amul oxygen machine bi what's going on ñu ne the whole of RVH ñaari oxygen tank lañ am hôpitalu Gambia Central ñu ne ñaari oxygen tank lañ am where do we go with that where do we end up with that léegi Gambia even the private hospitals boo leen di call some of them don't even have an oxygen tank believe in me ñeen ñi da nga nekk di call oh hello na ngeen def am ngeen oxygen tank hello na ngeen def am ngeen I was one of the victims looking for a hospital that got an oxygen tank am ngeen oxygen tank oh no amuñ oxygen tank you know dañ ko dee jëlee fële de can you imagine so yow pour nga mun a yóbbu sa patient boobu ci hospital bi nga xam ne am na all those equipment let's say it's fully equipped it got all the equipment that you're really looking for you have to end up spending $8,000 $10,000 a day that's injustice loolu dafa métti mënuñ ko dëgg la ñun mi nekk bitim réew ñu ngi ko def waaye ñi nekk ci dëkk bi fa bu doon ñoom la dañuy defaatu parce que kenn du leen def ci oxygène tank kenn du leen fa def
léegi lan lañ mën a def pour change loolu noonu whatever we put in that hospital comes back to us who knows parce que Gambia mooy li ma leen wax ki nga bokkal bokk naa kii bu bokkute kii bokk naa keneen ka ca des ki nga save life am the life you are saving at that time could be your own life so whatever you do it comes back to you so nañ leen jubal suñu boppa ñu redirect ati suñu boppa ñu reassess ati suñu boppa xool ñun from the time we started talking until now what have we talked about that can make a difference what have we done that can make a difference in the Gambia amuñ wax bi rek lañ dee def dañoo toog fii ñu ngi baat day night guddi suba ngoon every time ñu ngi wax waaye léegi ñun ñëpp képp koo xam ne da ngay wax rek am nga sa own little group yoo xam ne ñu ngi ko put together come on it's gonna result to something bigger and bigger te loolu suñ victoire lay nekk parce que ay doomu Gambie ñu bëgg seen réew lañ ay doomu man dafa loolu laa gis man gisuma politicien ndax xam nga lu tax Gambie politique bi dafa yàq everything and tribalism loo def ñu ne politique la loo wax ñu ne politique la te man mooy li may wax parce que politique kon politique mënul ñàkk ndax ñun li ñoo def nii sax politique la parce que maa ngi politique pour nit ñi dimbali suñu hospitalu Gambia ba léegi is politique but in the right way ci li nga xam ne moo gën a civilisé ndax politique ku bañ ñu saagale ndey doo ko def ku bañ ñu liggéey la doo ko def du dëgg léegi man dama ne politique bi mun nañ ko def in a different way in a different manner because this is politics but the politics on what campaigning for our own hospital to be better off because who knows who's going to end up there ñun ñu ngi fii waaye suñu waajur yaa ngi Afrique suñu rakk yaa ngi Afrique suñu jarbaat yaa ngi Afrique du dëgg kon donc ñun lépp loo xam ne rek jël nañ ko jubal ko foofu noonu surtout man boo gisee toujours ma jël wax bi gën ko jëmale ci jigéen ñi ñoo dee jur doom ci hôpital boo demee jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi ndax jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi naturally and then jigéen ñi ñooy jur doom métti yu bari ci kaw jigéen ñi that doesn't rule out the fact ne góor ñi amuñ ko góor ñi am nañ ko so ñun dañoo talk about the majority thing here moo tax ñu jël wax bi rek jubal ko yëpp ci jigéen ñi yeah Ramatulaay thank you so much yaa ma ndaw welcome ñu leen di dalal bu baax so loolu la ñu ne foofu la ñu ko léegi negligence man doon talk about negligence too timely manner bi nga xam ne ci la ñoo jël patients and then I call it at times I call it poor attendance ak timely manner bi nga xam ne ci la ñoo jël gaañi muy negligence saagan boobu noonu léegi nga gis jigéen boo xam ne in the past this is 20 something years ago damaa nekk Gambia bi ma faa dëkkal suma sister musoon di am doom ñu dem foofu ci hôpital bi it was this Church Sarakunda health center this woman is about to give birth to her child mu ngi tëdd ci kaw lal bi di yuuxu but you know the words that come out of the nurse's mouth di leen ko wax man duma ko mën a wax because it's not decent du wax ju rafet te yow ngay jigéen comme moom nga xam jur doom na mu mel kooku bu doon yuuxu bu ne woy yaay da nga war a ànd nga yuuxoog moom yërmande boobu noonu amuñ ko suñ attendance yi amuñ that service because you know why everybody too want to be your own doctor man Gambia rek laa gis oddly sax dañoo act like a doctor what happened to their practice scope of practice loolu mooy difference so as a whole li ñu war a work on mooy suñ hospital management bi they need to restructure it ñu seet naka la ñoo workee with break ko into pieces break ko down nga xam ne ku nekk di nga am sa responsible unit boo xam ne lii ngaa def chain of command waaye loolu sax I don't think it's really into play because chain of command boobu buñ ko toppee sax tey ki nga xam bu ñëwee yow ki nga xam ne xamuñu la foofu lañ lay bàyyi ki nga xam ne xamuñu la foofu lañ lay bàyyi it still comes under poor attendance it still comes under poor attendance léegi negligence bi poor attendance bi ñoom ñoo ànd because yow boo indee sa patient sax into the hospital gis naa jigéen buy am doom man ñu indi ko ci hospital bi waaw bu baax sax Mariama no doubt after tey xam naa yow may gaaw a jot doog a dab ni ci émission bi xëy na on a dégluwul leen the beginning of it says after this today we're gonna open a WhatsApp group and then eventually inshallah we will talking to somebody more even knew that Facebook page we're gonna work on that inshallah ñu ñëpp together and thank you so much for being part of it xam naa ne yaa ngi ci biir loolu moom aw ma ci wérante te lépp luy dooleel jigéen rek yaa ngi ci kon donc yal na yàlla jàppale la nañu ma rek
waaye ñi ma tamit xam naa ne yaa ngi ci biir amul benn problème bu ñu paree rek dinañ defar affaire bi then we gonna consult people yi nga xam ne am nañ key factors xam naa ne fii moom man côté New Jersey maa ngi fi ci US waaye bu ñu demee fële na le ca Sweden we have Mam Sali Daya am nañ fa Mam Sali ak oh my God what's his name I forgot anyway he's gonna call dina dugg ci line bi dina dugg ci line bi kooku suñu càmmiñ la macha allah moom itamit mu ngi ci biir so ñoom ñu ngi on that side they would hold on to that side and then eventually we're gonna grow and grow bigger and bigger than this because loolu mooy the main objective dama ne rek nañ leen focus ñu equip suñu hospital we're doing it for our own people we're doing it for the women dañ bëgg a save life yi jigéen ñi machine yi nga xam ne yooyu la ñuy ñàkk toujours ci biir hospital bi muy waral pour gars yi di ñàkk seen bakkan loolu la ñu bëgg jël ñu far ko ba nga xam ne loolu dootul amati xanaa yàlla ji suñu borom bu ñëwee rek ak mën-mënam comme moom bu ñëwee rek ñun lépp loo xam ne bëggoon nañ ko rek dañ koy ñàkk léegi ci loolu la ñu kiyee nii ma jógee ci négligence bi ak seen poor attendance bi because oh ok maa ngi doon wax nekk naa ci hôpital ñu indi jigéen bu ëmb ku war a am doom this woman was outside mun ci biir kii bi I don't know where did they put her est-ce que ci bed bi lañ ko teg anyway mu ngi tëdd ci kaw ci brancard bi ok ñu ngi ko teg ci kii bi mu ngi tëdd foofu noonu this woman was out there for 2 hours before ñu triage ko and at times dama dee def sax ba man sompa dama dee feel bad because you know why dama dee feel ne why am I so much into all of this am I showing off no I'm not showing off because damay liggéey ci hospital bi and I see things how they happen I have seen a lot of cases. I have seen a lot of things in the hospital area. So, man bu ma gisee loo xam ne rek gis naa ne hit na negligence la wala ñoom ñu ngi cee bëgg a yee sax I jump into it even though I'm not part of it but I'm there. So once I'm present, I'm a feel ne rek I should take care of it. I should be part of it too. So yii ñooy di events yi issues yi nga xam ne yooyu laa gis yooyu laa encounter like I said émission bi mënuma cover everything gis nga it's 55 minutes maa ngi wax non-stop. Mooy li ma émission bi dafa yaatu mënuma cover everything but these are just some of the factors yoo xam ne rek dinaa ko discuss and then I'm sure we're gonna come back to it again at a later time with another appointment boo xam ne naa ko def fi announce ko ñu gën a continuer ci waxtaan bi parce que nee naa leen wér bu yaram buñ koy waxtaanee du jeex dafa yaatu conversation boo xam ne la wala plateforme boo xam ne la plateforme bu yaatu la balaa ma doon gën a kontaan tey ma amoon suma invité si parce que amoon na ñaari jigéen ñoo xam ne dañu waroon dugg fii tey ñu waxtaan ci wér bu yaramu Gambia xamoon naa ko nag émission bi dana dem two hours waaye nag comme yàlla dogalu ko damay continuer rek def man suma waale suma participation ci loolu then ñoom saa yuñ paree rek we're gonna come back to it I mean so these are the things yoo xam ne ma encounter ko 2 hours ndaw sànq ci biti. You should see me around the woman. Many man my attending doctor or man my attending nurse. I was not, but I care, because all they need is comfort at that time. Why comfort bobu sa yirmande bo ma dem len est-ce que ñun Gambian am nañ xol gisuñ sa yirmande bobu as if they don't care. Nobody attends her. She's sitting there for 2 hours. Budu dara sax nekk ci wetam di wax ak mom. Nekk ci wetam companionship. At times that's all they need. They need somebody to talk to them. Pour nga mun leen consolidate nga dimbali leen meeting boobu is because they are focusing on other things. They are focusing on other things ba nga xam ne ñoom ci seen feebar yi sax dañ koy fàtte loolu lañ war a def waaye loolu sax amuñ ko. The waiting area is poor fi ñoo teg gars yi di leen xaar pour ñu dugal leen ci biir is poor. Triage bi it takes you forever pour ñu triage la pour ñu dugal def di general assessment yooyu yëpp is poor mu ne ko so what is Gambia doing lan lañ nekk di def lan lañ nekk di liggéey suñ healthcare system. Let me tell you bu doon ne dama nekkoon koo xam ne rek dama ñëwoon rek pour violate privacy pour ma def something I could have taken videos of all of that ma indi ko teg ko ci media bi but then does that qualify me as a good citizen? No. Xam nga lan moo may jox qualification bi mooy ñëw waxtaan ak nit ñi ñu seet lan la ñu mën a def come together as one ñu seet loolu nuñ ko mën a ceeñee ba nga xam ne tey boo àndoon ak gan sax da ngay rus muy sa réewum Gambia boo xam ne yaa ngi ànd ak gan mu ñëw seet si la wala ngeen ànd ngeen dem fu pour dem xool seen healthcare system bi ne mel da ngay am gàcce so
loolu noonu lañ ne woon ñu try naka lañ mën a waxtaanee ak doomu aadama yi ñu xoolaat suñu bopp ñu defaraat suñu toogaay. We are very good at talking, like I said, but amuñ actions. Ñun duñ dee am action plan. So ñu leen try ñu put suñu bopp into action plan. Tey for example, you know, radio A, oh, tey lii la ñoo def, radio B, ñeneen la ñoo, you know, it makes something. It's those little things that makes a difference in life. So the moment we don't value, you know, those things, those valuable things, it's not gonna take us anywhere. It's gonna kick us back. So ñun looking into that, calling ci loolu noonu. Léegi xam naa dama cover a little bit more topic, little bit more breadth. It's 1 hour right now, but then comme mooy li ma leen wax waxtaan bi dafa yaatu. Te li ma war a cover is a whole lot here, and I cannot do everything at the same time. But then maybe we will come back to it. Like I said, at a very short day, boo xam ne du ma ko yàggal sax dinaa jéem a teel a ñëw pour ñu mun a gën a waxtaan ci suñu healthcare system bi ah. Keneen ki nga xam leneen li ma doon bëgg a discuss about is like the organisation bi nga xam ne moom la gars yi am foofu noonu ni ñoo organiser seen bopp ñoom ci seen bopp ni ñoo manager seen bopp ba nga xam ne ñoom ñëpp da ngaa xëy ci suba rek you come in the morning yow sa list baa ngi ni toog lii mooy to do list baa ngi ni kile ki nga assign. Okay, I have 3 people to assign over there. I have 5 people to assign over there because that's how you can do it. Then you need to do everything. So we could break it down into pieces. You yep mun na leen a dimbale. Ba nga xam ne tasks are just going to be done smoothly. Before you know, before 3 o'clock shift bi di ñëw dina fekk the 7 o'clock shift conquering everything they're just sitting. All you can do is you just go into the notes. Nga xool li nga xam ne loolu la ñu def, and then you pick up from where they stop. But then people, sorry to say this, people in the Gambia, majority of them, let me tell you, they just go into work to get paid. Nekkuñ di liggéey de waxtu bu leen neex la ñoo dem liggéey waxtu bu leen neex la ñoo wàcc loolu dinañ ci ñëw bugguma cee dugal sax parce que boobu tam beneen débat la waaye yi dafa nekk yoo xam ne il faut que ñu dugal si dafa nekk yoo xam ne il faut que ñu dugal si parce que lu am la ndax weddi gis bokku ci dama ko gis léegi organisation bi nga xam ne moom la ñuy def seen noonu la ñuy organiser seen bopp it's not going very well. They need to organize, you know, themselves properly, and then planning affects the drugs because mënuma understand benn drug am na benn drug what's the name of the drug again? Zinc. Tiny corona bi nii xam nga zinc daf dee ñu ne dafa baax trop ci kii bi ci corona bi because ci li boost immune system bi la yooyu noonu zinc amutoon Gambia no zinc amutoon Banjul man jënd naa fii zinc di ecel ko 3 days mu dem Gambia yes because of lan the whole of Gambia ñu ne amuñ zinc loolu naka la possible. And then the other thing is xaalis bi ma leen doon wax ne ñu ngi koo jël di ko dugal ci private hospitals yi tey buñ ko breaké down ñu ne dañoo save suñu loved ones yi pour ñu am the proper care tey buñ jëlee loolu noonu ñu dugal ko ci different wards yi ñu fix seen bathrooms yi ñu make sure ne gars yi paint seen hospital boobu noonu because it doesn't look good, it's not decent at all. You make sure the cleaners they come to work ñu am 3 shifts of cleaners yi ñëw kii bu cleaner mu wàcc keneen ki clean ñoo wàcc keneen ki tam clean ñoo wàcc ñu def loolu noonu ñu jël seen wards yi you know defar leen ay partition like a cotton ñu cotton ko yëpp ñu def ko partition ku nekk am sa privacy ñu def loolu bu ñu jógee ci loolu look for maybe at least 2 TVs benn on the side on the left wing and then the right wing def fa télévision yoo xam ne ñooñu noonu buñ tëddee sax di xool télé yooyu noonu dinañ fàtte seen jàngoro waaye jàngoro ci kaw jàngoro te ku feebar ku wérul du faj ku wérul non ki feebar mënut a faj ki feebar. So what do? They're all laying down on their beds thinking of their sickness all day and night ak wax bu naxari nag mun nañoo tëdd foofu di noos ba mu neex leen kenn du leen faale. So poor attendance mu ngi cause those deaths too. Dëgg la equipment si amuñ ko ci suñ some of the private hospital amuñ ko poor attendance moom fa mu ngi affect gars yi da nga xam ne ñu ngi leen di ñàkk ñoom tamit. Scope of practice parce que mooy li may wax Africa ñëpp dañ foog ne docteur lañ ku ci nekk da ngaa doon sa docteur yi boppam ku ci nekk da ngaa faj sa faji boppam parce que man Gambia laa gis Gambia xam naa am na yeneen réew waaye man Gambia laa mën a wax na foofu la ma dalee dugg ci biir pharmacie bi ñu ut a sales boy boo xam ne he just sells
nga ne ko garabi lii laa bëgg mu enu garab jox la lan lañ ma joxoon if I fully remember anyway cut it short nga dugal nga ne ko sales boy dama ut garabi upset stomach mu jox la something for digestion mu jox la something for indigestion yes Mylanta I want it Mylanta mu jox ma this other medicine for digestion pepsotobis xaw ma something like that mu jox ma garab boobu noonu ma ne ko non ma ne ko this is not the right one this is not the medicine ma ne ko this is for digestion mu ne ma oh okay let me bring mu indil ma ñeneenti garab tegal ma ko ci counter bi so that simply tells he doesn't know what he's doing where is the pharmacist ana pharmacist bi waaye comme Gambia amuñ loo sot Gambia amuñu luwaa bu mel noonu so anybody can sell any drug mun ngaa toog rek nit ñëw rek jaay ma drug you don't need a prescription you don't need anything you just walk in and say this is the medication I want so medication error mu ngi rey ñu bari tamit Gambia boo xam ne ñu ngi laa pompe medication all the time te xamuñ medication bi ban effect la nekk di am sa yow yooyu yëpp am na nga dugg ci biir hospital receptionist fekk la receptionist bi tamit sax mun na jaay drug te ñun over here outside you have to be licensed medication error ñun is not a little thing here it's a big thing waaye foofu is the little things yoo xam ne it becomes bigger so yooyu yëpp dañ ko nekk di ignore di ko bypass so suñ système bi il faut loolu ñu réguler ko il faut loolu ñu defaraat ko ndax buñ ko defaratul wallahi deets yi nii ñuy jooy bor bu set dinañ yàgg di jooy ci Facebook bi yan nañ ci yàlla musal nag ndax gënaluñu te bëgguñu ko bëggatuñu ko dégg kon donc matuwaay yooyu noonu il faut rek ñu jël ko equipment yi nga xam ne yooyu la ñu nit ci hospital bi ñu try xam naa ne doctors they are doing very well you know we thank them very well for their efforts and everything great job but bëgg nañ rek ñu dolli fi nga xam ne ñoom ñoo fa war a taxaw rek nañ fa taxaw buñ fa nekkutee kenn amul the right pour bind any prescription kenn amul the right pour jox kenn garab ne ko ne garab bi nii la because private hospitals you buy their medications in their hospital do you know the prescription you buy it within the hospital so what does that tell it simply tells you just trying to sell their drugs so drugs you know you get millions of dollars millions of dollars you get because of spend and you defa suñu ben hospital bi nga xam ne you go there free of charge then oxygen machine a whole hospital 2 nebulizing machine for a whole hospital come on lolu mënuñ ko kii amuñ tools no matter how much they want to save lives no matter how much they want to be there but they don't have the materials they don't have the equipment amuñ ko so they can be blamed to some extent not completely simple things yoo xam ne loolu mooy the common things yoo xam ne war nga ko mën a am ci dëkk ñun loolu lañ dee ñàkk suñ lopitaan yi foofu noonu duñ ko dee am loo dem bandage amul demal jëndi paracetamol amul demal jëndi those are pain medication simple pain medication paracetamol they don't cost anything yooyu war nañ koo equip they should have been equipped with those kind of things they have it in the hospitals but then loolu amut now these women that are scared pour biir jigéen ñi nga xam ne ñu ngi biir tam ñu ngi ragal ne bu ñuy am doom ndax xam nga ne mentally it can affect them because it's already in their head mu ngi seen boppay because they're traumatized of the number of deaths of the amount of people that we're losing every single day so like I said Gambians let's take our anger turn it into action rather than being angry between one another it doesn't take us anywhere no it doesn't take us anywhere nañ leen ñu ñëw together li benn mun ñaara ko daaxa li ñaar mun ñetta ko daaxa waxatuma la mbooloo bi lu ñu mun kenn waxatu ko yooyu yëpp ñu nga fa these dividers we can sponsor them we can buy those things some of these things you can even get them here in the hospitals yeah crutches even though some disability kii bi moom it's a little bit stable boobu I like it because ñooñu dem na foofu jam they are a little equipped ñoom they're okay du ma ne they're doing well but they are okay medication availability bi amuñ ko these beds is a problem the dividers the curtains all those things are problem some of the beds da nga gis patients buñ tëddee ci biir leen dee dugal ñu lumku and loolu mun na affect seen body structure bi eventually loolu la leen dee def dafa affect seen body structure bi
dafa affect seen body structure so léegi foog ñu work on loolu this nebulizing machine especially this oxygen tank bi moom is my big problem and is my main target parce que nit ñi noyyi air bi ñuy noyyi foofu lañ leen mën a sauver te loolu fekk amuñu ko Gambia fekk bari le wuñu ko ci biir hôpital yi dinañ lose a lot of people de gis naa patient bi te de nii di xaar kale pour mu pare te patient boobu ni mu doon nookee man I was not comfortable with it at all so léegi yu mel noonu ñun lan lañ ci nekk di def dañuy toog di bow rek di wax rek all the time no let's try and do something about it and then when you talk about all of these things where does it come to ambulatory system bi mooy ambulance ngay dem Gambia boo amul xaalis sa patient kenn du ko yóbbu kenn du ko jëli fay naa ambulance 2 times ambulance côté bu ci nekk $5,000 saa yoo ekkatee ambulance is $5,000 pour seen ambulance yi jóg yóbbu sa patient léegi ñi ko amut ñooñu lan lañ nekk di fees ñi nga xam ne mënuñ ko dañoo toog ci biir kër gi ñu dee war dañoo toog ci hôpital bi indi leen ak oto ñu oto war leen a yóbbu ñu ne amuñu ambulance bi nga xam ne moom moo leen di yóbbu yes yooyu yëpp mu nga fa léegi loolu naka lañ ko defee ambulatory system bi is poor amuñ ay oto te oto du jeex Gambia they could have taken maybe like 10 cars and make it ambulance ñu change leen boobu moom xanaa suñ government bi mun na def boobu waxuma ñun sax waaye suñ government bi mun na def ñu jël like 10 vans 10 oto yoo xam ne ñu change leen yëpp into ambulance ñu sàkk ko foofu noonu ci hôpital ku feebar rek ñu dem jëli la but then yow boo génnewul $5,000 yow sa ambulance sa patient bi du dem what does it look like what can we do nan lañ mën a def disease transmission bi Mariama dëgg la disease transmission bi tamit mu ngi am because you know why xam nga naka la moo happening sanitation bi the sanitation level in the Gambia, sorry to say this, but it's not up to standard. Because nit ñi dañ dee fàtte sax honestly speaking da ngaa gis koo xam ne mu ngi taxaw ni excuse my language not directed to anybody but then comme dañoo waxtaan rek bëgg naa rek mooy li ma leen wax déglu leen ak xel ak xol da ngaa gis koo xam ne mu ngi taxaw loxo mbaa ci bakkanam bi I'm not being petty but they do that and then afterwards nga dellu nga mën a leen no hold on stay right there you need to wash your hands with all due respect yooyu yëpp yu am la yooyu yëpp lu ñu gis la no doy na waar wax bi du jeex buñ ko doon wax fii ba suba du mës a jeex dafa bëri lu ñu war a wax ak a bëri Gambians si lu ñu war a wax ak a bëri lu ñu war a toppatoo ak a bëri but we are not focusing on loolu we are focusing on other things yoo xam ne important amut because of why politique bi yaa xam ne hold on 1 second naa la dugal léegi because of why politique bi everything loo def rek is like politique bi affect na suñu religion politique affect na suñu rights as a citizen politique bi affect na suñu moral standings it affects our decency affect na suñu integrity what happened to our self-respect Gambians that's the question what can we do to make a change that's what we're here for today xaaral ma dugal ki ci line bi because émission bi fi mu ne nii moom hello asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam sant yàlla ju bari noo def alhamdulillah macha allah maa ngi déglu programme bi maa ngi nuyu ñëpp waaye ci seen tur ak seen sant fay nañ la ñëpp naka lañ def ci coronavirus bi fay nañ la ñang baalo di kontaan trop ci sa topic bi is so interesting topic bi am na solo trop te foog naa ne am na solo si góor si jigéen si mag si ndaw spécially jigéen ñi programme bi daw na yaram lool li nga xamante ne ñu ngi koy gis si Facebook bi nii xale ndaw yi di dem rek ak suñu lopitaan yi Banjul boobu noonu leen li nga wax si lopitaan bi defe naa lu ko raw sax moo ci nekk waaye man daal suma contribution mooy ne daal ñun ñi nga xamante ne ñun waa Banjul leen waa Gambia leen te lopitaan boobu noonu leen suñuy mbokk fa la ñuy dem suñu feebaree suñu am di jàmm suñu yaay yi suñu papa yi ñoom ñëpp fa la ñuy dem nekkut ne Gambia government moo war a def nekk
Gambia nekk na dëkk boo xam ne is one of the poorest country in the world. ñun Gambia ñi nekk si diaspora bi comme ni ko waxee su fekkente ne Gambia government mënut a def te mënuñoo xaar Gambia government mu def ñun ni ko waxee ñun ñu try comme ni ko waxee rek ñu def ku nekk loo am nit ku ne xaalis mooy fekk lu nekk ñun ñi nekk si diaspora bi nañ dem ñu ut donation si lopitaan yi ñu dem si compagnie yi nga xam ne ñooy food ñu dem uti fa ay darab ay tawel compagnie yi nga xam ne ñooy tabax pour ñu ñaani fa ay peinture lu nekk fii nii comme Sweden fi nekk fii nii mun nga am nañ association yoo xam ne dañ la dee mun a dimbale kontina di sax the same here la koy fayal especially when it comes to health lal yi ñu ñaan dimbale ñu yóbbu waaye problème bi mooy comme ni ko waxee rek management problème soo bu fekkente ne yow ut nga loolu noonu leen yëpp nga jël ko nga yóbbu ko Gambia soo ko yóbbu Gambia mu aaga nga ne lii pour lopitaan bi la pour néew bi doole ji la pour ñu jàppalante ndax ñàkk bi coono bi feebar bi li nga xam ne moo nekk suñu réew mu wàññeeku waaye day am ñu nga xamante ne dañ koy jël ñu ànki moo ko jël ko yóbbu ko seen kër te fekk du loolu mooy jël ko yóbbu ko seen kër boobu mooy dañ koy sàcca yóbbu ko jël ko seen waa kër te lii nekkul ne pour kenn la lii pour li nga xamante ne pour askan bi la wala ñu jaay ko maam Sali léeg-léeg ñu jaay ko waaw dañ koy jaay ci little clinique si léeg-léeg dañuy yóbbu ci clinique si bagage bi jaay ko waaw am na benn xale bu góor very good rek moo koy explainer moom jënd na 40 carton ay garab yónnee ko Gambia 40 carton yooyu noonu rek moom moo toog biir këram gis koo xam ne mu ngi jël garab yi nga xam ne daf koy indi pour hospital ñu di ko jaay yaayam te moom mu ngi toog te moom moo indi loolu pour donation léegi loolu taxoon nag ma ne léegi foog ñu change management bi moo tax ma ne hospital management bi il faut ñu defaraat ko am na lu fi Mariama laaj léegi mu ne will the government let me initiate or encourage change of course loolu nekkul benn ko the government can like I said the government is the people we are the government ñun ñooy nit ñi te léegi the thing is the people in the hospital are they gonna let you make that change because ñoom ñoo mun a jël bagage yi bàyyi ko retain ko ci biir hospital bi ñu use ko pour the upcoming patients ñu jël ko sàcc ko yóbbu ko di ko jaay ci biti man loolu laa wax because it's the people ñun suñu jëmm ji ñoo war a def loolu am na benn idée bu nga xamante comme li nekk fii nii rek soo demee nga ne science mécanique ci ward bi ñu def foofu leen réceptionniste koo xam ne kii moo mun a xàllu loolu foofu leen soo demee fu jigéen ñi ku ñu wasi ba pare fi ñu nekk nga teg fa keneen nga dem ci ñi nga xam ne ñii ñooy borom tàggay damay nga nekk fa réceptionniste foo xam ne bu fa rek nga def fa koo xam ne am na knowledge bi ba pare mun naa dimbale ki nga xam ne ñëw na ku jàngatee ku jàngut ki loolu dafa def tamit liggéey bi tamit mu easy waaye loolu moo tax man la Gambia is who you know doguma la man Sali waaye moo tax man la Gambia is who you know they not all about the knowledge parce que mooy li may wax man dama dee ñi sax ne la ne bu ma demoon bay ñibbi Gambia damaa dem ma dem volunteer I will volunteer in the hospital dinaa dem volunteer because it's a lot of things yoo xam ne ñu ngi koo def yow yaa ngi koo gis te xam nga ne there could be change mun nañoo change loolu to a different way mun na am neneen noo xam ne mun nañ ko defee te defee wuñu ko du dëgg loolu noonu yëpp it depends on ñoom ci seen boppam waaye nag lii nii dafa nekk lu nga xamante ne dañ si war a jóg te ñu try ñu génnee buum yow noo boobu noonu rek si biir lopitaan bi because whom you know mun nga ko def in other sectors am na waaye lopitaan bi pour ñëpp la pour ñu feebar ñi la néew bi doole gi xale yi jigéen ñi mag yi màgget yi especially ñooñu boobu leen dañ ñi help definitely te loolu noonu boo defee whom you know yaa ngee lool loolu waxatuma laa ñi nga xam ne amul seen doole jotul gannaaw ñooñu lañ war a gën a gëstu ñooñu lañ war a gën a gëstu foog naa daal comme ni ko waxee is high time ñu bàyyi wax bi ñu liggéey yes waaw moo gën man daal loolu laa amoon lu may contribuer daal programme bi moom mashallah laa ma cat this is one of the best topics yi nga xam ne
Thank you. Inshallah yow itam maa ngi lay jaajëfal lu bëree bëri waxtu beeg temps bi nga xam ne moom nga jël rek pour ñëw dugg ci kii bi pour dooleel ma di la ci sant di la ci gërëm bu baax a baax di la fàttali rek ne we are all in this together inshallah rabbi dinañ dem to the end of it bu soobee yàlla yenn yàlla jàppale ñu ma ana suma càmmiñ bi moom dégguma ko benn yoon déedéet Panjuga kii Sani naka seet anam okay waaye man dama NC de dégguma ko nag waaye maa ngi NC programme because it's more than 1 hour te xam nga comme tey waxtaan bi rek la lii ma laa ne mooy farata la bopp bi métti na sax bugguma woon a ñëw waaye foofu ma ñëw ndax lii daf ma ñor moo taxoon rek ma ne dinaa ñëw waxtaan ak nit ñi amin amin yaa rabbi yaa rabbi sallallahu alayhi wa sallam amin yaa rabbi yaa rabbi jërëjëfati non garaawul ci la bokk koy ñu wax jërëjëf ngeen thank you so much waaw di ko jaajëfal bu baax a baax moom itamit ci contribution boobu nga xam ne moom la indi ci waxtaan bi mu nekk loo xam ne lu am solo trop la ndax nee nañ leen Mariama dugul waaye nag moom defe naa li mu bëgg wax yi wax na ko mu jeex tàkk incha allah dinañ def loolu affaire bi dinañ ci taxaw bu baax a baax ñu seet lan la ñu mën a def whatever it is dinañ ko góorgóorlu dinañ ko jéem dañu am ko ci nu mun ci toll rek mooy li may wax toujours booy def dara rek at least you have done the act a partner, there's no action direct. That's what matters. Everything else at the end of the day, will follow eventually. Parce que nena len doomu adama bu nek ci adina yow topo dara lu bax rek nga nek di top di wax lu bax rek nga top pour jëf suñu borom ci bopam moy duggal loxom ci li nga xamne waxatuma la sax nga duggal ko ci ñi nga xamne neew ju doole lañu wara dañu febar wara dañu tollu digënté to soxla dimbal ndax dimbal dang koy jox ñi nga xamne ñoko soxla boko joxe ñako soxla wut bobu ngistal la waaye ñi nga xam ne ñoo dañ leen koo jot te ñu soxla ko di ci pousse ñëpp di ci ñaax ñëpp képp koo xam ne doomu Gambien la képp koo xam ne rek yaa ngi fii toujours ci Skype Radio ak télévision service di ñu dooleel ci suñu émission bi dañ ko indi specially for the Gambian diaspora ñu seet naka lañ mën a ñëwee together foom suñu jotaay boo xam ne dinañ nekk di sponsor war a dimbali suñu hôpital boobu noonu tey mënoon naa ne ok tey dañoo dem Gambia ñu ut benn ward rek xam nga ñu ne ok ward bii la ñoo sponsor waaye man dama ne bu ñu def just one ward man dama ne woon ñu generalize ko because my initiative bi mooy originally my initiation was to look for one ward boo xam ne dañ ko jël sponsor ko make sure it's equipped and everything but at the end of the day everybody's life matters in there moo taxoon ñu ne woon léegi dañoo seet rek ni nga xam ne loolu la ñu mën rek pour defal ko képp koo xam ne rek doomu Gambie képp koo xam ne yaa ngi ci Gambie nekk ci hôpital yi wala nekkoo ci hôpital yi fu munti nekk rek comme diñ ci mun a njëriñoo rek mu nekk loo xam ne ñun loolu suñu mbégte lay doon pour dugal ci suñu loxo ndax boo ci amut fayum doomu aadama sax fayum yàlla ji moom moo gën lu waay munti am ci àddina kon boog ñu góorgóorlu par tamit ñu gën a ut ñi nga xam ne they trustworthy ñi nga xam ne dinañ sympathize dinañ am petit am sympathize boobu noonu pour suñ country bi nga xam ne nit ñaa ngi tëgg foofu noonu jigéen ñi bor bu set ñuy am doom di gaañu di faatu gënaluñu ndax ñun dañu ne rek kaay leen di dimbale jigéen ñi ndax jigéen ñi ñoom ñoo ñu gën a tax a jóg honesty bi parce que am na ñoo xam ne ñoom when it comes to money seen integrity don't cost them anything they will lose their integrity their respect and everything just for money and then man dama ne the money is mun na always finish you eat up the money and it's finished but what about your whole self you still gonna return and you're gonna be here so what you do tells about you so nañ leen jël suñu xaalis yooyu noonu ñu jëlaat ko delloowaat ko ci suñu wér bu yaram dimbali jigéeni Gambia dimbali jigéeni réew mi ñu gën a jëm kanam ñu gën a am wér bu yaram lii mooy woon tey suñu programme ci Skype Radio ak télévision services di jaajëfal képp koo xam ne rek ñëw nga fii tey pour déglu ñu di leen wax ne jërëjëf jëfati ci seen déglu bu rafet di gërëm staff yi Skype Radio ak télévision service rawatina suñu CEO bi nga xam ne moo ñu jox occasion bi toujours ñu toog fii di waxtaan ak doomu aadama yi Moustapha Jammeh ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ne jërëjëf Balde jël naa nuyoo bi teg ko ci sa loxo wasaaral ma ko képp koo xam ne rek mu ngi fi woon di seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax Ami Diop Diaw yow tamit sama sister bi gis naa la maa ngi lay jaajëfal lu bari di leen wax ne jërëjëf lépp loo xam ne nag wax ju jub la ñu wax ko fii jël nañ lépp teg ko ci loxo suñu borom waaye lépp lu fi ñaaw nag dañuy jégalu ndax toujours bu ñu toogee fii rek lu baax moo ñu tax a jóg waaye léeg-léeg ngay dox lu baax ba lu bon fekk la ci kon donc lépp lu fi ñaaw rek ñu ngi jégalu bu bari Mariama ñu ngi lay sargal di la nuyu bu bari yow tamit li mooy woon programme bi tey ci Skype Radio ak télévision service thanks guys. Ni alu kare ay tamale
Muson was in the Barbara. Muson was in the Matida was in America. You and Donna come Matida was in America. You and never come. Matida was Campion to the man. I tell you, Mariana, Anaba, my jump. If I sing, I come something. Campion was a very couple of money. It was in I was your doctor. Campion was a very couple of money. It was in I was your doctor. Matida I found when I'm Mama here about this, we don't know about my chicken. You know, they put it in there for the